Do anyone have any doubts? No, ma'am. Okay, confirm me whether my screen is visible or not. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay, ma. So first నేను చెప్పినట్టు let us discuss introduction to human body today. Okay, so what does that mean is జనరల్గా మనకి తెలిసినవే ఉండొచ్చు, కొన్ని కొన్ని తెలియనివి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాము ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. So this would be a root of a plant అన్నట్టు. Okay, so first coming with levels of organization, if you see levels of organization, just a second. Yeah, sorry to. So coming to levels of organization, so మనకి ఇది తెలిసిందే దట్ మన ఎంటైర్ బాడీ అన్నది ఒక చిన్న సెల్ నుంచి, ఓకే, స్మాల్ యాటమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ యాటమ్స్ కాస్త సెల్యులర్ లెవెల్లోకి ఫామ్ అయ్యి సెల్స్ కింద, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ లైక్ టిష్యూస్, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ organs, and organs, group of organs are forming organ systems, and group of organ systems are following organism, isn't it? So ala this levels of organization are being included. This is very basic thing. Okay, ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్గా తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ క్యావిటీస్. సో బాడీలో వీఆర్ హ్యావింగ్ మేజర్ క్యావిటీస్. క్యావిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏదో మన డెంటల్ క్యావిటీస్ లాంటివి కాదు. క్యావిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఒక హ్యాలో స్పేసెస్ మాట. సో కేవ్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా మీకు అందరికీ. సో కేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, 4 సైడ్స్ కూడా క్లోజ్డ్ ఉండి మధ్యలో ఒక హ్యాలో స్పేస్ అన్నది ఉంటుంది. సో అలానే క్యావిటీస్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో వాటిని సరౌండ్ చేస్తూ మధ్యలో ఉన్న హ్యాలో స్పేస్ని మనం క్యావిటీస్ అంటాం. సో ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీలో ఉండే క్యావిటీ ఏంటి అంటే వెంట్రల్ క్యావిటీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ వెంట్రల్. ఫ్రంట్ సైడ్లో ఉన్న బాడీ క్యావిటీని మనం వెంట్రల్ క్యావిటీ అంటాం, అండ్ బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్నది వీ కంక్లూడ్ ఇట్ యాజ్ డోర్సల్ క్యావిటీ. సో క్యావిటీలోనే కాదు, ఎక్కడైనా సరే వెంట్రల్ అని మీరు చూసారు అంటే దట్ ఇండికేట్స్ ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకే, బ్యాక్ డోర్సల్ అని చూసారు అంటే దట్ ఇండికేట్స్ బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. వెంట్రల్ మీన్స్ ఫ్రంట్ సైడ్, డోర్సల్ మీన్స్ బ్యాక్ సైడ్. So cavities in the front part of the body is called as ventral cavity, and the other in the back is called as dorsal cavity. So malla ee both cavities, ventral cavity, dorsal cavity malla subdivide ayyi ventral cavity annadi it goes with thoracic, I mean it includes with thoracic and abdominopelvic cavities. So let me show you the figure. Ventral and dorsal cavities. So if you see the image, you can see the image here. So మన ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, మన ఫేస్ ఎటువైపు అయితే ఉందో, సో దాట్ ఇండికేట్స్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ కదా. సో దట్ ఈస్ అ వెంట్రల్ క్యావిటీ. సో వెంట్రల్ క్యావిటీ అన్నది ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ వాట్, థొరాసిక్ క్యావిటీ. చెస్ట్ రీజియన్ దగ్గర ఉన్నది థొరాసిక్ క్యావిటీ, అండ్ కింద స్టొమక్ అండ్ విజరల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అబ్డామినల్ క్యావిటీ. అలానే జెనైటల్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పెల్విక్ క్యావిటీ అంటాం. సో అబ్డామినల్ అండ్ పెల్విక్ రెండు కలిపి దే ఆర్ సేయింగ్ అబ్డామినో పెల్విక్ క్యావిటీ. ఓకేనా. సో బేసికలీ వెంట్రల్ క్యావిటీ ఈస్ బీయింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ వాట్, థొరాసిక్ క్యావిటీ అండ్ అబ్డామినో pelvic cavity.
Please remember that. And coming to the dorsal cavity, as I told you, the back of the body. So what? Dorsal cavity, it includes cranial cavity and spinal cavity. Yes, cranial cavity and spinal cavity. So these are the subdivisions of both major cavities. Everyone following? Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, coming to anatomical regions, we are having some common terms, anatomical terms, regional terms. Okay. So, ఇది ఒక షార్ట్కట్లో ఒక టాబ్యులర్ లిస్ట్లో మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ అవర్ టర్మినాలజీ. ఓకే. సో, మన టర్మినాలజీ అండర్‌స్టాండింగ్ అన్నది ఇంకా ఈజియర్ చేయడం కోసం ఇవి కొంచెం హెల్ప్ అవుతాయి. సో, ఇవి బట్టి పట్టేవి గావు. ఓకే. అలా అని నేను ఒక 3, 4 టైమ్స్ నేను చదివితే మీకు రావడం కూడా జరగదు. సో, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లైక్ ఒక డేకి ఒక 5 కామన్ టర్మ్స్ అలాంగ్ విత్ అనాటమికల్ అండ్ రీజనల్ టర్మ్స్ మీరు చదువుకుంటే యూజింగ్ గూగుల్. I think everyone are using smartphones, right? So you can use Google and get some examples for the same. సో దట్ అలా మీరు ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అలా చదివితే దట్ వుడ్ బి హ్యావింగ్ అ గుడ్ ఇంపాక్ట్. ఎక్కువ శాతం వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది. సో ఫూట్ జనరల్గా మనం పిలిచే పేరు కామన్ టర్మ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ అనాటమికలీ యాజ్ పెస్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ పెడల్. ఓకే. సో ఎలా మనకి ఉపయోగపడుతుంది అని నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెస్ట్ ప్లానర్స్. ఓకే. పెస్ట్ ప్లానర్స్ అన్నది ఒక కండిషన్. సో పెస్ట్ ప్లానర్స్ అని చూసినప్పుడు మీకు దాని గురించి ఐడియా లేకపోయినా పెస్ట్ అనగానే ఓకే ఇది సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ అని మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందనుకోండి. సో దాన్ని తగ్గట్టు మీరు కోడింగ్ అన్నది చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఓకే. బికాస్ మనకి స్కూలింగ్లో లాగా ఎబ్రివిషన్స్, ఆపోజిట్ టర్మ్స్, సినానిమ్స్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవి కాదు కదా ఉండేది మన వర్క్లో. మనకంతా కూడా కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటే మనకి ఇలాంటి మెయిన్ టర్మ్స్ తెలిస్తేనే అనాటమికల్ టర్మ్స్ కానీ సో అలాంటప్పుడు మనం కోడ్ చేసేటప్పుడు లీడ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన కోడ్ డిస్క్రిప్షన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మన డాక్యుమెంటేషన్కి అక్కడ ఉన్న కోడ్ డిస్క్రిప్షన్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. ఓకే. సో అలాంటి వాటికి మనకి ఇవి ఒక ఎడిషనల్ బెనిఫిట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో as I already told you, with every batch of mine, I'll suggest them to go 5 terms at least per day. You can just go and write in your notes and you just check in Google. If you see here examples with term pests, anatomical term. Okay. With anatomical term pests. Okay, so they have mentioned pests means foot. So pest planners, which refers to flat foot. Pest cavers, which refers to high arches. You can also use images also. I mean like ikkada pest planners అని ఉంది కదా, just go and search pest planners. Go and search in so you can see the difference. So flat foot మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ అన్నది ఉండదు. Whereas pest cavers చూడండి, pest cavers, so a very high arc heel like foot. ఓకే. ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ పెస్ట్ క్యావర్స్. సో మనం ఏదైనా సరే డిస్క్రిప్షన్ థియరిటికల్గా చదివిన దానికన్నా ఇమేజ్ రూపంలో చూసింది ఎస్పెషలీ మనకి ఎక్కువ శాతం వరకు గుర్తుంటుంది. ఓకే. సో వీల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మచ్ బెటర్. సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ టిప్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ టు బెటర్ హ్యావ్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే. And here are your parts of body. So as I told you,
parts of body are very common from a past ప్రైమరీ స్కూలింగ్ నుంచి కూడా మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ ఐడియా ఉంటుంది. కానీ ఇందులో మళ్ళీ మనకి ఎసెన్షియల్గా తెలుసుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, సో జనరల్గా మీరు చూసినట్టయితే let me give you an explanation like this is a shoulder joint, isn't it? This is a shoulder joint, correct? This is a shoulder joint, and this is an elbow joint, correct? Shoulder joint, elbow joint, and this is watch పెట్టుకునే దగ్గర this is a wrist joint. ఈ మూడు జాయింట్స్ నాకు తెలిసి అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి, isn't it? Shoulder joint, elbow joint and wrist joint, correct? జనరల్‌గా మన లే టర్మినాలజీలో ఇఫ్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే ఈ ఈ ఈ రీజియన్‌లో పెయిన్ వచ్చినా నా రైట్ ఆర్మ్ పెయిన్ వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇక్కడ పెయిన్ వచ్చినా నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది. ఇక్కడొచ్చినా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది. ఇలా చెప్తాం, ఇజంట్ ఇట్? సో వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఎంటైర్ arm, entire upper extremity as a hand, isn't it? Right hand, left hand, right leg, left leg. Yes, but as per medical terminology, anatomical terminology, that is wrong. The space between shoulder joint and elbow joint, ee region ni arm region అని అంటాం. Very important, arm region. Whereas elbow joint నుండి wrist joint వరకు ఉండింది, it is forearm region. And from wrist joint to fingers, okay, from wrist joint to fingers, this is known as hand region. So only ఆ portion మాత్రమే it is considered as hand. I'm repeating once again, please do understand. షోల్డర్ జాయింట్ నుండి ఎల్బో జాయింట్ మధ్యలో ఉన్న ఆ ఏరియాని ఆర్మ్ అంటాము. ఎల్బో జాయింట్ నుండి వ్రిస్ట్ జాయింట్ వరకు మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ని ఫోర్ ఆర్మ్, అండ్ వ్రిస్ట్ జాయింట్ నుండి ఫింగర్స్ వరకు ఉన్నవి ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్. సో హ్యాండ్ ఇంక్లూడ్స్ పామ్ ప్లస్ ఫింగర్స్, isn't it? Palm plus fingers. So all together arm, forearm, hand. సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనం అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ అని అంటాం. అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లోవర్ పోర్షన్. సో దిస్ is hip joint. Okay, I'm just writing down here hip joint. So hip joint, and next this is knee joint, and this is ankle joint. Okay, so hip joint నుండి knee joint వరకు మధ్యలో ఉన్న ఈ ఏరియాని thigh portion అని అంటాం. thigh region. Whereas knee joint నుండి ankle joint వరకు it is considered as leg region. And from ankle joint to toes, it is considered as foot. Okay, so please understand, hip joint నుండి knee joint వరకు ఉండింది thigh region, knee joint నుండి ankle joint వరకు ఉండింది left leg region, and ankle to toes వరకు ఉండేది foot region. Everyone got it? So all together thigh, leg, foot, ఈ మూడింటిని కలిపి మనం we are considering it as lower extremity. So now tell me, how many upper extremities were there in a human body, typical human body? How many upper extremities there? Team? Sorry? 3, ma'am. Voice break అయింది మా. What? 3, ma'am. 3, ma'am. 3. Yeah, ma'am. What are they, ma? Arm, forearm, hand. Oh my god, నేనేం చెప్పాను,
ఆర్మ్, ఫోర్ ఆర్మ్, హ్యాండ్ మూడింటిని Hand. కలిపే అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ అంటాం Upper అన్నాం extremity కదా. అంటారు. నేను Yeah, అడిగిన ma'am. క్వశ్చన్ ఎన్ని అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఉంటాయి మన బాడీలో అని అడుగుతున్నా. 2, ma'am. రైట్ అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ, లెఫ్ట్ అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ, అంతే కదా. గాట్ ఇట్? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. హౌ మెనీ లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ were there? 2, 2, ma'am. ma'am. 2, ma'am. Right lower extremity and left lower extremity. Left And lower. also, how many extremities were there in our body? Extremities? 4. 4, Very ma'am. good. 4. Okay, ma'am. na? 4, ma'am. Yes. So this would be something silly, but these are important. Okay. So now coming to directional terms. So directional terms లో కూడా మనకి బాగా లే టర్మ్స్ లో మనం వాడినవి చాలా ఉంటాయి, లైక్ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ towards the right side of the body, towards the left side of the body. Simple. If you see anterior, which is also known as ventral. So I told you, right, ventral means which side? Front side. Front side. Front side, Okay. ma'am. So dorsal means Back side. Back side, బ్యాక్ ma'am. సైడ్. సో ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ గా ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? వెంట్రల్ యాంటీరియర్. యాంటీరియర్ అన్న ఫ్రంట్ సైడే, వెంట్రల్ అన్న ఫ్రంట్ సైడే. డోర్సల్ కి ఇంకొక నేమ్ పోస్టీరియర్. సో పోస్టీరియర్ అన్న బ్యాక్ సైడే, డోర్సల్ అన్న బ్యాక్ సైడే. సో దిస్ ఇస్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. Okay, and now coming to medial and lateral. Let me give you an example for it. Before drawing this, so the description of medial says towards the midline or center of the body. Medial says towards the midline or center of the body. Lateral side, farther from the center of the body or pertaining to a side of the body. Now let me draw you something. So for example, consider this is a body, ma. Consider this is a body, okay na. Now consider this is a midline of this body, midline of the body. And now if I say this is a structure, this is a structure, this is a structure A, this is a structure B, and I told you this is midline of the body. Correct. Now again మనం ఆ డిస్క్రిప్షన్ చదువుదాం. వాట్ ఇట్ ఈస్? మీడియల్ అన్నది టువర్డ్స్ ద మిడ్ లైన్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ. లేటరల్ అన్నది ఫార్దర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ. దట్ మీన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఇక్కడ నేను మీకు మెన్షన్ చేసిన స్ట్రక్చర్స్ ఏ అండ్ బి. సో ఈ రెండిటి స్ట్రక్చర్స్ యొక్క కంపారిజన్లో ఏది మీడియల్ అనుకుంటున్నారు, ఏది లేటరల్ అనుకుంటున్నారు, యాజ్ పర్ ద డిస్క్రిప్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ రెడ్? Which structure is medial? Which structure is lateral? B structure is medial and A structure is lateral. Everyone agree with this, or do anyone have any other answers? Agreed, ma'am. Agreed, ma'am. Okay, yes, it is correct, because so as this is a body and midline of the body, I have brought this. So as per the description, medial says the structure which is near to the midline. So that is the medial, whereas the other structure which is far away from the midline in comparison with the other structure, that is considered as lateral. Okay na. So for example, if I give you another one, like if this is A, this is B, and this is C. Okay, so please understand it clearly with my drawing. So this is A, this is B, and this is C. So what in point of A, B, C, which is medial, which is lateral? A is the medial, C is the lateral. Okay, very good, ma.
So in respective to A and B structures, which is medial, which is lateral? A is medial, B is lateral, ma'am. Very good. In point of B and C? B is the medial, C is the lateral. Okay, so you should understand the midline. So body, for example, ఇది మన బాడీ అనుకుంటే డెఫినెట్లీ బాడీ యొక్క సెంటర్లోనే మిడ్ లైన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ హ్యాండ్, సో ఈ హ్యాండ్లో దగ్గరకు ఉన్నది స్ట్రక్చర్ మీడియల్ అవుతుంది, దూరంగా ఉన్న స్ట్రక్చర్ లేటరల్ అవుతుంది. సో ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎస్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పోర్షన్, సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్. ఇది కూడా మనకి డైలీ టాక్స్లో కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. లైక్ సుపీరియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టువర్డ్స్ ద అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ, whereas inferior is towards the lower portion of the body. Proximal and distal. So proximal and distal, let me again give you one more example. So if you see here, just consider this is body, just consider this is body, and as per సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్లో ఉండే జాయింట్స్ గురించి మీకు తెలుసు కదా. వాట్ ఈస్ ద జాయింట్ ప్రెసెంట్ హియర్? బాడీకి అటాచ్ అయిన, వెరీ గుడ్, షోల్డర్ జాయింట్. వాట్ ఈస్ ద జాయింట్ హియర్? Elbow joint. Elbow joint. Elbow. So in this Wrist joint. joint. Wrist Okay, joint. very good. A shoulder, elbow, wrist. Now we'll discuss what is the definition. Proximal ante towards or closer to the attachment of an extremity to the body. Towards or closer. సో బాడీ యొక్క అటాచ్మెంట్కి దగ్గరగా ఉండే ఎక్స్ట్రిమిటీని మనం ప్రాక్సిమల్ అని అంటాం. away from or farther from attachment of an extremity to the body కి distal అంటాం. సో ఈ దీన్ని బట్టి మీ అదే లైక్ మన బాడీలో షోల్డర్, ఎల్బో, రిస్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది బాడీ అటాచ్మెంట్కి దగ్గరగా ఉంది, సో దాట్ వుడ్ బి ప్రాక్సిమల్, అండ్ విచ్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద comparatively to the distal from the body attachment, that is distal. Okay, so which is proximal and which is distal? Shoulder joint is proximal, ma'am. Wrist joint is the distal, ma'am. Very good, understood. In respective to elbow and wrist? Elbow is the proximal and wrist is the distal. So you understood, right? So this is how you will get to know proximal and distal. And superficial and deep చూసుకున్నట్టయితే, so superficial is nothing but the upper surface of the body. Okay, very like skin అన్నది మనం superficial కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు, because it is the outermost surface. Deep ante beneath the that superficial portions like muscles, tendons, fascia, bone, etc. Okay, prone and supine. Prone and supine ante simply, if this is bed అనుకుందాం, this is bed, if the person is sleeping straight, okay, if the person is sleeping straight, okay, with face towards the roof or upward. Okay, so this position, so this position is known as supine position, straight ga. Okay, whereas opposite, let's again consider this is bed, and the person is sleeping opposite. Okay, so here what it is, the face is towards the couch or the floor, so this is known as prone position. Prone position. Okay, so back side padkodam. So lying face downwards is known as prone position. Lying face upwards is known as supine position. Okay, ulnar and radial.
సో అల్నార్ అండ్ రేడియల్ అన్నది సంవాట్ మన మీడియల్ అండ్ లేటరల్ లానే ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో జనరల్గా మనకి వాట్ ఈస్ దిస్ రీజన్ కాల్డ్? What is this region called? Forearm region. Very good. Forearm. సో ఈ ఫోరామ్ రీజియన్లో మనకి బేసికలీ 2 బోన్స్ ఉంటాయి. అవి మనం క్లియర్గా మస్క్యులోస్కెలిటల్ సిస్టంలో డిస్కస్ చేస్తాము. బట్ ఆ 2 బోన్స్ ఏంటి అంటే అల్నా రేడియస్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ the terms ulna and radius. So these are the 2 bones present in the forearm. Okay, so now tell me which bone is medial, which bone is lateral? Ulna is medial, ma'am. Radius is lateral, ma'am. Very good, ma. Okay, so because considering this is medial, it's a midline. సో రేడియస్తో పోలిస్తే అల్నా కొంచెం మిడ్ లైన్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అల్నా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మీడియల్, రేడియస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లేటరల్. సో సింప్లీ అల్నార్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిరెక్షనల్ టర్మ్ అంతే. సో పర్టైనింగ్ టు మీడియల్ సైడ్. సో మీడియల్ గురించి చెప్పేటప్పుడే కొన్ని ఏరియాస్లో మనం అల్నార్ సైడ్ అని అంటాం, రేడియల్ సైడ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ రిసెంబుల్స్ మీడియల్ అల్నార్, రేడియల్ అన్నది ఇట్ రిసెంబుల్స్ లేటరల్ సైడ్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ క్లియర్ విత్ దీస్ directional terms? So you are having here, okay, we are having here the terms again: right, left, superior, inferior, distal, proximal, so on. Okay, so here we are having planes of the body. So planes of the body lo we are having 4 main planes: sagittal, mid sagittal, transverse and frontal. Okay, so what are they? So again coming here, consider this is a body. Considering this is a body, okay, so in any plane which is dividing the body into right and left side, right and left side, so that plane is known as sagittal plane. I repeat, the plane which is dividing a body into right side and left side is known as sagittal plane, isn't it? Whereas, please go mute. Whereas the plane which is dividing a body into two equal halves, two equal halves of right side and left side. I repeat, what? I repeat, the plane which is dividing a body into two equal halves, right and left side, so that is known as mid sagittal plane. Mid sagittal plane. Okay, so equal right and left halves are. If you go and check the other thing, so if this is a body again, the plane which is dividing a body into superior and inferior halves, the plane which is dividing a body into superior and inferior halves are horizontal plane or transverse plane. Horizontal plane or transverse plane. Okay, and if you see, just consider this ఈ బాడీని మనం సైడ్ వ్యూలో చూస్తున్నాం అని అనుకోండి in your imagination. So the plane which is dividing a body into front half and back half. Okay, front side and back side, if the plane is dividing, that is known as coronal plane. Okay, what is the other name for front side? Ventral. Also anterior. Ventral. Anterior. Back side, Dorsal. yes, posterior and dorsal. Okay, so Dorsal. coronal plane is the plane which is dividing either ventral and dorsal or anterior and posterior sides.
Okay, you understood? So sagittal plane divides the body into right and left sides. Mid-sagittal plane divides the body into equal right and left halves. Transverse plane divides the body into upper portion which is superior and the lower portion which is inferior. And frontal plane which divides the body into anterior portion which is nothing but the ventral and posterior dorsal portion. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes. Okay. So we are having some abdominal divisions as well. So initial follow a abdominal divisions are just 4 divisions. Okay. So simple divisions 4 kuda enti ante first right side left side manam divide చేసుకుంటే అప్పర్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న అప్పర్ క్వాడ్రంట్ని రైట్ అప్పర్ క్వాడ్రంట్ అంటాము. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న అప్పర్ క్వాడ్రంట్ని లెఫ్ట్ అప్పర్ క్వాడ్రంట్ అండ్ రైట్లో ఉన్న లోవర్ క్వాడ్రంట్ని రైట్ లోవర్ క్వాడ్రంట్ అండ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ లోవర్ క్వాడ్రంట్. ఇవి సింపులే ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ మనకి 9 క్వాడ్రంట్స్ అంటే ఫర్దర్ మోర్ రీసెర్చ్ తర్వాత 9 క్వాడ్రంట్స్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ కింద డివిజన్ ఆఫ్ అబ్డామెన్ని కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే. సో అవేంటి అన్నది జస్ట్ నేమ్స్ వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. సో అంబ్లికస్ దగ్గర ఉండింది అంబ్లికల్ రీజియన్ ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిగాస్ట్రిక్ రీజియన్. సో దిస్ సెకండ్ పోర్షన్ ఇస్ ఎపిగాస్ట్రిక్. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే కన్సిడర్ ఇక్కడ స్టొమక్ ఉంటుంది అని అనుకోండి. ఓకే. సో యాజ్ స్టొమక్ ఉంది కాబట్టి స్టొమక్ని గ్యాస్ట్రిక్ రీజియన్ అని అంటాము. సో గ్యాస్ట్రిక్, ప్లీజ్ గో మ్యూట్ everyone. You want me to call your name? Who is this? Praveen? Nalla Praveen. I told you team ninne clear ga this is making a impact. Isn't it disturbance ఉంటుంది. ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ మీ మైక్స్ అన్నవి మ్యూట్లో ఉన్నాయి until and unless we are having any doubt. Don't repeat this. So just split and read. So gastric region పైన ఉంటుంది కాబట్టి this is epi means above. సో అబౌవ్ ద గ్యాస్ట్రిక్ రీజియన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎపిగాస్ట్రిక్ అని అంటాం. ఓకే. వేరాస్ దీని కింద బిలో. ఓకే. హైపో అంటే బిలో. సో ఈ టర్మ్స్ ఎలాంటివి అంటే మీరు ఇలా నేను చెప్పేటప్పుడే నోట్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫర్దర్ మోర్ సెషన్స్లో మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో హైపో అంటే బిలో అని వస్తుంది అండ్ ఆల్సో లెస్ అని లో లెవెల్స్ అని కూడా కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్లో వస్తుంది. ఓకే. సో బిలో ద గ్యాస్ట్రిక్ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ హైపోగాస్ట్రిక్. ఓకే. సో గ్యాస్ట్రిక్ అంబ్లికల్ రీజియన్ దగ్గర గ్యాస్ట్రిక్ అనుకుంటే దాని పైన ఉన్నది ఎపిగాస్ట్రిక్ అండ్ దాని కింద ఉన్నది హైపోగాస్ట్రిక్. ఓకే. and next is right hypochondriac. So hypochondriac అంటే ribs. సో ribs కి కింద ఉన్న ఏరియా కాబట్టి హైపో. ఓకే. సో హైపోకొండ్రియాక్ అంటాము. సో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ హైపోకొండ్రియాక్, లెఫ్ట్ ఉంటే లెఫ్ట్ హైపోకొండ్రియాక్. అండ్ లంబార్ రీజియన్. సో ఇక్కడ లోవర్ బ్యాక్ దగ్గర ఉండే వర్టిబ్రల్ కాలమ్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద లెవెల్ నేమ్ లంబార్. సో రైట్ లంబార్ అండ్ లెఫ్ట్ లంబార్. అండ్ హిప్ జాయింట్ ఫామ్ చేసేది ఒక బోన్ ఉంటుంది ఇలియాక్, విచ్ ఇస్ రైట్ ఇలియాక్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇలియాక్. సో ఇలా నేమ్స్ అన్నవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 9 quadrants ఆఫ్ అబ్డామన్. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టిష్యూస్. ఇవన్నీ కూడా జనరల్ టాపిక్స్, అంత గుచ్చి లైక్ డిస్కస్ చేయాల్సినవి ఏం లేదు ఎక్సెప్ట్ మస్క్యులోస్కెలిటల్ టిష్యూ. If you're interested in understanding or knowing a good new things, you can just go through them. So musculoskeletal system tissues lo matram we are having 3 types: skeletal muscle, cardiac muscle and smooth muscle. So skeletal muscle vachesariki it is a voluntary group of muscles.
It is voluntary group of muscles ante manantadi manam mana whatever the activity we are intended to do, so alanti activities చేయడం కోసం help అయ్యే muscle group skeletal muscle అని అంటాం. Okay, so if we are intended to write something, so na hand muscles use చేస్తున్నాయి, so they are under my control, isn't it? If I want to eat, chew, if I want to blink my eyes, if I want to talk, so all these group are under my control, so that is the reason they are saying it as voluntary group of muscles. Whereas smooth muscles and cardiac muscles both are involuntary group where mana control lo undadu, instead it is under control of autonomic nervous system completely. So example you can take digestive portion for smooth muscle, because ఓన్లీ అంటిల్ షూయింగ్ అండ్ స్వాలో చేసేంత వరకే మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. దాని తర్వాత అది నెక్స్ట్ పోర్షన్ ఈసోఫేగస్కి వెళ్తుందా, స్టొమక్కి వెళ్తుందా, ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇదంతా కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండదు. ఇజంట్ ఇట్? ఆల్ ద విజరల్ ఆర్గన్స్లో ఉన్న మజిల్స్, స్మూత్ మజిల్ అన్నది comes under involuntary group. They are completely under control of autonomic nervous system, and cardiac muscle is only pertaining to heart. Okay. So that is also not in our control, rather it is completely under control of autonomic nervous system. Clear with the types of muscles? Ma'am. Yes, ma'am. In coming to nervous tissue, this is a vast subject, nervous system annadi, where it includes nerves, spinal cord and the brain. A major motto is to carry impulses, whether it is sensory impulses or motor impulses. These we'll be discussing in the nervous system chapter in further. Okay, so that's it about the introduction to human anatomy team. So do anyone have any doubts related? No, ma'am. Everyone No, clear? ma'am. Okay. So fine. Please go through all the topics which we have covered today through your running notes or something. So Okay, that if ma'am. you are getting any kind of doubts now, tomorrow at initial period of the session, you can ask us or if for any re-explanations or something. Okay. If not, we'll continue with integumentary system. Fine. Ma'am, I have a small doubt, ma'am. Yes, Bushra. Ma'am, what can you explain iliac region, ma'am, and lumbar region? Yes. So in that 9 quadrants na, so lumbar region అంటే సో మనకి మనం మస్క్యులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను ఈ పాయింట్ని రేస్ చేస్తాను, బికాస్ మనం మస్క్యులోస్కెలిటల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వర్టిబ్రల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి మనకి లెవెల్స్, సర్వైకల్, థొరాసిక్, లంబార్, సాక్రల్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో అప్పుడు ఐ మీన్ లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అ హింట్ దాట్ ఈ పోర్షన్ని లంబార్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే, దీని ఎగ్జాక్ట్ పోస్టీరియర్గా మనకి లంబార్ వర్టిబ్రస్ ఉండడం వల్ల, సో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ is considered as right lumbar and this is considered as left lumbar. Okay, in that way you can remember it much better. And the same way again musculoskeletal discuss చేసేటప్పుడు I'll raise this point because hip joint ని ఫార్మ్ చేయడానికి మనకి 2 coxal bones యూజ్ అవుతాయి. ఆ 2 coxal bones are fused by 3 bones again. సో ఇంత డీప్గా వెళ్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని అగైన్ ఐ డెంట్ మెన్షన్ దాట్. సో యాజ్ ఐ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ ఎంఎస్ అగైన్. సో ఆ కాక్సల్ బోన్లో వన్ ఆఫ్ ద బోన్ ఇస్ ఇలియాక్. సో ఇక్కడ ఇలియాక్ బోన్ అన్నది ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ రీజన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రైట్ ఇలియాక్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇలియాక్. సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్. అండర్స్టూడ్? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Anything else? Thank you, ma'am. Okay. Okay, team. Then see you all tomorrow. Thank you. Bye.